ஸோ ஹை கைஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எத்தனை பேர் லைவ் போகிறீங்கன்னு தெரியல. இது நைட் 2 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நீங்களாம் மனுஷாலாடா தூங்கவே மாட்டியாடான்னு நீங்கள் சொல்கிறது என் காதுகளுக்கு கேட்கிறது. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஜஸ்ட்டு ஏன்னா இப்போலாம் கேம் விளாட்ல, ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டே, ஒரு லாங் ஒர்க்கிங் டே. அதனால சரி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த டே கொஞ்சம் சில் பண்ணிட்டு போகலாமே. ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அட்லீஸ்ட் விளாட்றது அப்படி லைவ் போடலான்னு வந்தேன். ஸோ யார் வராங்களோ வரட்டும்னு. கௌதம் என் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஆடியோ கேட்குறதா, கேம் ஆடியோ கேட்குதா, வீடியோ கேட்குதா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அண்ட் எஸ், மற்ற எல்லா செட்டிங்ஸும் நார்மலாகவே இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன். ஐ கண்டினியூ வித் த ஸ்டோரி. ஸோ ஏ அப்படியே ஆடுவோம். கிளியரா? சூப்பர் ப்ரோ. லைட்டாக பேக்ரவுண்டில் மியூசிக் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது லவுடாக வருதான்னு குதிச்சு பார்ப்பேன் கேமுக்குள்ளே போய். அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஆடியோ வருது அப்படின்ட்டு. மைக் ஆடியோ அப்பப்போ வருதான்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அது வேறு சப்ளை வித்தியாசமாக ஆன் பண்ணோன்னே கரடி கத்துது ப்ரோ. சூப்பர். ஓகே, எல்லாம் கிளியராகத்தான் இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன். ஓகே, ஸோ ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம கேமை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேவா? மைக் ஆடியோவும் கிளியராக தான் இருக்குது. இதை செக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்ச நேரம் ஆகிடும். பட் எனிவேஸ், we are going to the sunfall where the story is. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன சைடு மிஷன்ஸ் இருக்குது. if you want we can always go. பட் எஸ், டு வி ரியலி நீட் டு அப்படிங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். மேபி இந்த ஒரு மிஷன் முடிச்சுட்டா இல் ப்ராபப்ளி சைட் மிஷன்ஸ் ஆடுறேன். ஸோ இது அடிச்சா மட்டும்தான் காது கிழிகிற மாதிரி விசில் அடிக்கும். இந்த கேம் தே ஹவ் கெப்ட் இட் கன்சிடரபிளி சிம்பிள். பட் இதுக்கு அடுத்த கேம் பார்க்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. நிறையா ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய ஏதோ பண்ணணுன்றாங்க. நமக்கு ஒன்றும் என்னடா எப்படா சமாளிக்க போகிறோம் அந்த கேமை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் சிம்பிள் டிஃபிகல்ட்டியில் வச்சு ஆடுறது நமக்கு பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஜாலியாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்டஃப் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃப்ளோர் அப்படியே கவனிச்சுட்டு சில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ரெட் டெட் மாதிரி. ரெட் டெட்லேயே நம்ம ஆப்வியஸாக நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த மாதிரி தான் இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைடில் ஒருத்தன் வந்து சைட் மிஷன் கொடுக்குறான். Thanks for the history lesson. But she's very pale. Yes. Her name is... Isn't there anyone in... We're refugees. His... Got leave. Perhaps he was... Well, I'll see about... Last I heard, he was... ஸோ இப்போ இது மாதிரி ஒரு சைட் மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கேம் ஃபுல்லாக வந்து அப்பப்போ வந்து நமக்கு சைட் மிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம முடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி இஃப் வி விஷ் வி கேன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் அஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே இந்த ஃபோனை ஒழுங்காக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிறேன். கொடுங்க, அதுக்கு ஒரு பிஜிஎம் கொடுங்க. சரி, இது கூட ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு. சொருகி வச்சிருக்கேன் ஃபோன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு மாதிரி. அப்படி அடிச்சிடலாம். ஓகேவா? யாரான் கழுத மாதிரி கத்துறான். இந்த மாடு சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. எனக்கு இந்த மாடு போட்டு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு. இல்லை, ஐ வாண்டட் டு பை ஒன் வெப்பன். இந்த வெப்பன் நம்ம இதில் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. லைக் ஷேடோ ராட்லர், ஃபாக்ஸ் ஸ்கின், போர் ஸ்கின், மெட்டல் ஷாட்ஸ். பா too many items needed. Regular lags, shadow.
okay, but I'm getting. Ooh. Yeah, this is that arena. What's up, bro? Phantom bro. வாங்க லேட் நைட் ஒய் ப்ரோ மிட் நைட் ப்ரோ அதான் ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடியறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ஏதாவது விளாண்டுட்டு போவோம்னு தோணுச்சு It's not like this in Meridian. At least, not anymore. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. Outlander. Meantime, If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. That voice, which voice, bro? Yeah, voice clear இருக்கா? Silence ஓட voice ஆ? Should pay well. Groupல dupe மாதிரி. By the glory bro of இவ்வளோ the பெரிய ஹெல்மெட் sun போட்டுக்கறான் revealed. கரடி தலையன். Behold, ஜான் விக்ல வர மொட்டை voice. நான் ஜான் விக் பார்த்ததே இல்ல bro. True Sun King. My bad. The light in shadow, whose will is light and whose light is law. Hey, I command Lucian's யாரா அவன் Bahavas to குட்டி? speak in my behalf. அவன் தான் சன் கிங்கா? By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? யாராவா வாலண்டரியா வாய் குடுக்குறான் நம்மள்ட்ட? Love your hair. சசி பகா. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. தனியா கூப்பிடுறா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, என்ன பண்ண காத்து இருக்காளோ தெரியல. It's right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel. Gotta see the sun ring from on இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் ஷார்ட் லைவ் வந்து எப்படி வந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்துறேன். அது நல்லா தான் வந்துட்டு இருக்கும் சம்டைம்ஸ், பட் இருந்தாலும் பார்த்துக்கிறது நல்லது. அதுல ஆனா என் மூஞ்சி கொஞ்சம் பெரிதாக தெரிக்கிறது. பரவாயில்ல ப்ரோ. இந்நேரத்துக்கு அந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் அப்படியே ஓபன் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு போனா பல ஆன்டிகள் வந்து லைவ்ல இருக்கு ப்ரோ. இந்த மிட் நைட் ஆன்டிஸ் எல்லாம் வந்து வீடியோ கால் மாதிரி போட்டு லைவ் போட்டுட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. என்ன கருமமா ப்ரோ. By the sun, the exile has been hard on the old timers. I heard another one passed in the night. சரி, நம்மளை ஒருத்தி தனியா கூப்பிட்டாலே நம்ம போவோம். உங்களுக்கு வரலையா ஒரு 4-5 ஸ்வைப் போடுங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ் போயிட்டு. It just doesn't make sense. The balustrade. It's a short drop from there. The balustrade. It's a short drop from there. You're gonna watch some slaughter. This is the place to do it. I don't like heights. You worry me, boy. You worry me. ப்ரோ ஷார்ட் டிராப்னு தானே ப்ரோ சொன்னா. ப்ரோ ஸ்கேம் பண்ணிட்டான் ப்ரோ நம்மள. ஷார்ட் டிராப்னா அது அந்த டெத் அப்பெல்லாம் அனிமேஷன் பார்த்தீங்களா, வேற காஸ்டியூம் மாதிரி இது. ஷார்ட்ஸ்ல வாய்ஸ் வித்தியாசமா இருக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அதே மைக்கு தானே ப்ரோ யூஸ் பண்றேன். யூடியூப் ரெக்கமெண்டட். என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது ப்ரோ? ஷார்ட்ஸும் அதே வாய்ஸ் தான். மேபி அது அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி மாறுறனால, மேபி அந்த வீடியோ குவாலிட்டி மாறுறனால உங்களுக்கு. ஓகே The other side of the tower. Look for a vent. என்ன ப்ரோ விட மாட்டேங்கிற? பாக்ஸா?
I say you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've seen you, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. இது போறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சைடு மிஷன் இருந்தா முடிச்சுக்கங்கறான். அல்டிட்டனே. சரி பாத்துப்போம். I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. அவ்வளவுதானா bro இந்த கேம்? How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Elizabeth. அதான் சொல்றேன் ரொம்ப பெருசா இருக்குமே கேம். இதுக்கப்புறம் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கங்கறான். Malfunction. Malfunction. You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. So by now, Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. ஓகே டோரை ஏதோ ஒரு மண்ணி சம்பவம் பண்ணி திறந்துட்டா அவ்வளோதானே. பரத் ப்ரோ ஆடியோ வித்தியாசமா இருக்கா கரெக்டா இருக்கா? Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple. Please take a seat and wait for your name. So ஆமாமா ஜீரோ டான்னா என்ன நீங்க கத்துப்பா அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். What was this place? ஆடியோ குட். A holographic அதுல ZD01 data intact. Initiating playback. காஸ்டியூம் மாறி விட்டது. கட்சீனுக்கு மாறி விட்டது. Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Okay. Here's why. Okay, Dana, okay. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how so many என்ன பண்ணாலும் ரோபோட் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஹியூமன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டின்ட் ஆயிடுவாங்க. எக்ஸ்டின்ட்டே ஆகாம மனுஷங்களை காப்பாற்ற முடியாது. We could shut them all down, the entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best,
தலையில அவங்கள மண்ணள்ளி 16 போட்டாங்க. months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. ஏன்டா அப்ப போய் பேட்டில்ல சாக சொல்ற? மாமா குடும்பத்தோட சாகட்டுமே. To buy time for you and the work you will do here. அந்த டைம் வச்சு என்ன பண்ண போறானுங்க? Life on Earth ceases to exist. Is coming fast. It cannot be stopped. Story என்ன வேற லெவல் ஸ்டோரி இது. Is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. உலகத்துல மனுஷங்களே அழிஞ்சிட்டாங்க. Inevitable snap. Yeah. மனுஷங்க அழிஞ்சிட்டா நம்ம எப்படி உயிரோட இருக்கா அப்படின்ட்டு. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. ஸோ பேசிக்காக உலகத்தில் வந்து மனுஷங்க அழியறதை காப்பாற்றவே முடியாது. ஜீரோ டேன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த 0 டேல மொத்தமாக மனுஷங்க எல்லாருமே அழிஞ்சிருவாங்க. அதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு. ஸோ அதையும் தாண்டி எப்படி எலிசபெத் வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்றினாங்கிறத தான் நம்ம வந்து இனிமேல் கற்றுக்க போகிறோம். They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? The data points, you're going to go down. We're too close to let tribal primitive stop us now. The data points, what do they ஆமாம், contain? டெர்மினேட்டர் மூவியில் ஆனால் வந்து உலகம் அழிய போது காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதோ பண்ணிடுவானுங்கல்ல, ஜட்ஜ்மெண்ட் டே ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி. பட் இதில் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனுஷங்களும் அழிஞ்சிடுவாங்க, கன்ஃபார்மாக அழிஞ்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க. எடுத்துகிட்டே போகணும் தானே. CDO2 data intact. Initiating playback. அடுத்த ஐட்டம் என்ன? எலிசபெத் சோபெக் என்ன பண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். The bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring. இதான் மெயின் கோர் ஸ்டோரி இல்ல? Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. Wow. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. Wow. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here.
how Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. பயங்கரமான கதையா இருக்குல்ல ப்ரோ. ஆக்சுவலா இது குட் நைட் ப்ரோ, டுமாரோ ஈவினிங் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ, ஹோப்ஃபுல்லி இல்லை ஆஃபீஸ் வேலையை பொறுத்து. ப்ரோ செமையா பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக டெர்மினேட்டர் ஸ்டோரி மாதிரி இல்லை இது. இது எப்படின்னா அதையும் தாண்டி வேற லெவலில் இருக்கு. எப்படின்னா அந்த உலகம் வந்து அழிஞ்சிரும் கன்ஃபார்மா. ஆனால் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு ஒரு 60 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதோடைய இந்த ரோபோட் ஆக்கிரமிச்ச ரோபோட்டோடைய டீஆக்டிவேஷன் கோட டீக்ரிப்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ மீன்வைல் அந்த ஒரு 300 நாளுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க, இதுக்குரிய டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் பில்டு பண்ணி ஒரு ஆட்டோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஸ்டம் வித் ஆல் தி டெக்னாலஜிஸு, அந்த தண்ணி, நிலம், நெருப்பு, இப்போ பிளான்ட்ஸு, ஹியூமன்ஸு, பேபிஸ், அந்த லைக் எல்லாம் எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் ஆட்டோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி ஒரு ஏஐ வச்சு கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ உலகம் அழிஞ்சு மனுஷங்களே எக்ஸ்டிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 60 வருஷம் கழிச்சு அந்த ரோபோட்ஸோட எல்லா டீஆக்டிவேஷன் கோடையும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை என்ன பண்ணுதுன்னா கண்டுபிடிச்சு அந்த ரோபோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உலகத்தில் வந்து மனுஷங்களையும் மற்ற டெக்னாலஜிகளையும் மற்ற என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு அந்த பழங்கள் இது மரங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பில்டு பண்ணி அண்ட் ஆல்சோ இவங்க கற்றுக்கிட்ட டெக்னாலஜிஸோ இல்லை லேர்ன் பண்ண இன்வென்ஷன்ஸோ ஒரு ஆர்கேவ் மாதிரி எல்லா நாலேஜையும் ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சு அதையும் வரப்போகிற மனுஷங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ரிப்பீட் பண்ணாத மாதிரி, மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணாத மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ டான். ஸோ அதுதான் இந்த ஜீரோ டானோட கதை. அண்டு ஸோ அதை வந்து இவங்க இப்போ இந்த 300 நாளைக்குள்ளே பில்டு பண்ணி எப்படியாச்சும் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டி பில்டு பண்ணி கயா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ரெடி பண்ணி இந்த பிளான் படி மனுஷங்க வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு மனுஷங்களை மறுபடியும் வந்து உயிர்ப்பிக்கலாம். செத்து அழிஞ்சிடுது, எக்ஸ்டிண்ட் ஆயிடுது, மனுஷ இனமே வந்து எக்ஸ்டிண்ட் ஆயிடுது. எக்ஸ்டிண்ட் ஆன மனுஷ இனத்தை வந்து திருப்பி வந்து அந்த ஒரு சேவ் பண்ணி வச்சு ஏஐ வச்சு திருப்பி ரீபில்டு பண்ணுறா பேசிக்கலி. அண்ட் அந்த ரீபில்டு பண்ணுறதுக்குள்ள இவளுடைய ரோல், ஏலாயோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கண்டுபிடிப்போம். பட் பேசிக்கலி இவளோட ரோல் என்னன்னா அந்த எலிசபெத் மாதிரியே இவளை கிரியேட் பண்ணி வச்சு இவ தான் அதுக்கு ஒரு கீ மாதிரி ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அது இதுக்கப்புறம் போக போக தான் வரும். ஸோ அதில் ஏலாய் எப்படி ஏன் வந்து அவளை மாதிரி இருக்கா பார்க்கறதுக்கு, அந்த இதெல்லாம் செஞ்ச டெக்னாலஜி செஞ்ச சயின்டிஸ்ட் மாதிரியே பார்க்கறதுக்கு ஏலாய் எப்படி இருக்கா, ஏலாயோட அம்மா யாராவது இருக்காங்களா இல்லையா, ஏலாயோடைய பிறப்பு கதை என்ன அப்படிங்கிறது இதுக்கப்புறம் வரும், வரிசையாக வரும். அதை நம்ம இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம். பட் ஸ்டோரி வந்து எக்ஸலன்ட் ஸ்டோரி. அப்போ ஐ மீன் லைக் நல்லா இருந்துச்சு. டெர்மினேட்டரில் வந்து எப்படின்னா உலகம் அழிய போது இவங்க எல்லாம் போய் ஏதோ பங்கருக்குள்ளே ஒளிவாங்க சம்திங் லைக் தட். அதுக்கு ஃபியூச்சர்லேருந்து சம்திங் ஏதோ ஒரு ஞாபகம் இல்லை. பட் இது வந்து உலகம் அழிஞ்சிரும் கன்ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் ரீபில்டிங் ஸ்டோரி இதெல்லாம். அது எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக, ஸ்பாய்லரான்னு தெரியல. அது என்ன நடக்கும்னு எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை. இவளை எதுக்காக எனக்குமே ஆக்சுவலாக ஞாபகம் இல்லை. அதனால தான் ரீப்ளேவும் பண்ணுறேன். ஸோ A machine of creation. Machine of creation. Did this for life, for us. But why Hades then? Hades யாரு? அது நமக்கு தெரியல.
how'd it end up in the wreckage of a pharaoh robot? இதான் அப்புறம் எப்படி மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? Intruder! Get her! Whatever you do, The don't archive die of now. knowledge. What happened to that? I was confused. Maybe the answers are Power's down. Is there another route? I've done this before. என்ன ப்ரோ மத்தியமே கண்ணி எடுக்கிறா? நான் இவனுங்களை லூட் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏபெக்ஸ் மாதிரி ஸ்லைட் ஆடியோ காணாம போயிடுச்சு ப்ரோ. Here we go. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Left up, left down, right. Left up, left down, right. Done. I should check the door nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Power to the door தான் ரெஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் என்ன? இதுக்கு பின்னாடி எதுவும் இருக்கா என்ன? இங்க ஒன்றும் இல்லையே. இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு. Found one. Looks intact. எமிட்டர்னு ஏதோ இருக்கு. இங்க ஒன்று மிஸ் ஆகிருந்தது இந்த டப்பா. That should do the trick. அதனால அப்புறம் அப் லெஃப்ட் டவுன் ரைட் அப் அப் லெஃப்ட் டவுன் ரைட்டு அப். அப்பு லெஃப்ட்டு டவுனு ரைட்டு அப்பு. ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்களா தலைகீழாக இருக்கு. அப்போனா யோகா இது டவுனு 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 அது லெஃப்ட்டு கரெக்டு. அடுத்து இது அப்பு அப்பு. இது லெஃப்டில் இருக்குன்னா ரைட்டு, இது கரெக்டு. அப்பில் இருக்குது டவுன். தலைகீழா இருக்கு ப்ரோ. That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it.
இவனுங்கலாம் எப்படி ப்ரோ ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கானுங்க நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போட்டா உள்ள போனா They're here. How are they here bro? Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Gaia second floor la irukka. So much for avoiding contact. Die, apostate! You will not escape the shadow! கயிறை போட்டு இறங்கின மாதிரி காட்டுறானுங்க. அப்ப இவளும் கயிறை போட்டு இறங்க வேண்டியதானே? எதோ ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணி எங்க நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. Get moving. You have to find Gaia. கயாவை போய் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ப்ரோ. பீஜம் கைதி பீஜம். Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Okay. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Nice hairstyle, yeah. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. More Eclipse. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wealth Collected of memory knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a வேர்ல்டு டெஸ்ட்ராய் ஆகி மெனி இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. தென் எப்படி உள்ள பவர் சப்ளை இருக்கு? இல்ல அதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகல ப்ரோ, லைஃப் தான் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. உலகத்துல வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுது, உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிடுது. ஸோ பட் இவங்க வந்து நாலேஜஸை ப்ரிசர்வ் பண்றாங்க.
அண்ட் உயிரினங்களை புதுப்பிக்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் அந்த கயாங்கிற ஏஐ. பட் பவர் சப்ளைஸு, பேட்ரிஸு, ஃபியூவலு, பயோ மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் தண்ணி அதெல்லாம் என்ன ஆச்சுங்கிறதும் தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். I devoted my career to the preservation of human knowledge, preserve பண்ணிடுறாங்க. cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit Apollo silence circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world, ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and decoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. பல சென்ச்சுரிஸ்க்கு அந்த டெக்னாலஜி அழியாம இருக்கணும், டிகிரேட் ஆகாம. The development of the holographic interface and gamified curricula by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will future humans வந்து அந்த அப்போலோட்ட போய் கத்துக்கணும் ஒரு ஹாலோகிராஃபிக் சிஸ்டம் வச்சு. But the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome and let us begin. ஸ்டோரி அப்படியே டெப்த் ஏறிட்டே போகுது பாருங்க. எப்படி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க, எந்தெந்த விஷயங்களை பண்ணாங்க, டேட்டா எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணாங்க, எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணாங்க, டிஎன்ஏ கேப்சூல்ஸ் வச்சு எல்லாமே வருது. இந்த நோட் பேட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருப்பாங்க. What was this place? What did the ancients do here? மறுபடியும் முதல்ல இருந்தானா? ஆமாம். ஸோ உலகம் வந்து மொத்தமாக அழிஞ்சு ஹியூமன்ஸ் திருப்பி ரீக்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்குரிய நாலேஜ் லேர்னிங் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் வந்து கற்றுக்க போகிறாங்க. இவ்வளோ பண்ணி கடைசியாக வந்து ஓடி போய் அடிக்க போகிறேன் அதானே. நானும் ஸ்டெல்த்தாக ஆடலான்னு பார்க்குறேன். சும்மா ஒரு மிஷன் ஸ்டெல்த்தாக ஆடி பார்ப்பேன். Over here! It's her! Got eyes on him. That's the last of them. Once more. In what shifts and wonders. Look around. The
see if anything is left. அசாசின்ஸ் கிரீட் இருக்கே, இது வந்து ஆடணும் மறுபடியும். பிளாக் ஃபிளாகே மறுபடியும் ஆடணும். பிளாக் ஃபிளாக் ரீமேக் வரும்னாங்க, வந்துச்சுன்னா ஆடலான்னு பார்த்தேன், வராது ஓல்டு. ஃபார் கிரை கூட இருக்கு. ஃபார் கிரை 3 கூட இருக்கு. ஆக்சுவலி ஆடுவேன் கண்டிப்பா. ஆடினா லைவ் வருவீங்களா சொல்லுங்க, இதுக்கு அடுத்து ஆடுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா இதுக்கப்புறம் நான் GTA லிபர்ட்டி சிட்டி ஆடலாமா வச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, அடுத்த கதை ஹேடிஸ். ஃபெயில் சேஃப் புரோட்டோகால் தான் ஹேடிஸ். ஓகே ஓகே. I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine your Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. And what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Okay. Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. How does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. உங்களுடைய ஃபேவரட் கேம்? எஸ், ஃபார் கிரை 1 2 3 சிங்கிள் பிளே. 2 3 ஆடுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக 1 2 கண்டிப்பாக ஆட மாட்டேன். 4 5 6 அண்ட் நியூ டான் கோஆப் ஆடணும். ரொம்ப பெரிய கேம். ஸோ ஹேடிஸோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்கேஸ் கயா வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது உலகம் வந்து எக்ஸ்பெக்டடாக வரல அதோடைய ரிசல்ட்டு. ஸோ ரொம்ப வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன் அதோடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்து உலகமே கன்றாவியாக இருந்துச்சுன்னா, இந்த சேவ் பண்ணி வச்சிருக்க ஸ்பீஷீஸ் எல்லாத்தையும், அந்த உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு முளைக்கிறதுக்கு வந்து திருப்பி உருவாகிறதுக்கு வந்து அந்த உலகத்தில் வந்து இறக்கி விடக்கூடாது. அந்த டெக்னாலஜியவோ அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையோ அதில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன பண்ணும், ஹேடிஸுங்கிறது இது ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா திருப்பி மொத்தத்தையும் எல்லாத்தையும் அழிச்சு திருப்பி க்ளீன் ஸ்லேட் ஆக்கி திருப்பி வந்து கயாட்ட கையில் கொடுத்து திருப்பி பில்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி, அது எப்போ வந்து அந்த ப்ராப்பர் உலகத்தோடைய ஏஐ வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிக்கும். ஸோ அது எப்போ வந்து அந்த உலகத்தோடைய ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வருதோ அப்போ தான் வந்து உயிரினங்களை பிறப்பிக்கிற ப்ராசஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கயாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கிரியேட் பண்ணது தான் ஹேடிஸ். பட் ஹேடிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஏலாயவே வந்து கொல்ல ட்ரை பண்ணுது. அது ஏன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பேக்கப்புங்கிறத தாண்டி அது வந்து ஒரு செக்கு, அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஃபெயில் சேஃப் செக் மாதிரி. ஸோ வந்து கயா வந்து இப்போ ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. அதில் உயிரினங்களை போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கான்னு ஒரு வைரஸ் ஸ்கேன் மாதிரி செக் பண்ணுறது தான் ஹேடிஸ்.
அந்த ஹேடிஸ் வந்து செக் பண்ணி ஒருவேளை கயா வந்து ப்ராப்பராக உலகத்தை கிரியேட் பண்ணோம்னா இல்லை இது தப்பு, அழிச்சிட்டு திருப்பி வந்து என்ன பண்ணணும்னா உலகத்தை மறுபடியும் க்ளீன் ஸ்லேட் ஆகிடும். அதில் திருப்பி கயா வந்து மறுபடியும் அந்த மற்ற அந்த என்விரான்மெண்ட்டு எல்லாமே கேஸ் கீஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் போட்டு பில்டு பண்ணோம். பில்டு பண்ணி அது ப்ராப்பராக ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உயிரினங்களை வந்து அதில் இறக்கி விடணும். ஸோ அந்த ஹேடிஸுங்கிறதோட ஆக்சுவல் பர்பஸ் வந்து அதுதான். ஸோ திருப்பி உலகத்தில் எது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை அழிச்சிட்டு கயா கையில் கொடுத்து பில்டு பண்ணி அந்த உலகத்தில் அந்த நாலேஜையும் உயிரினங்களையும் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய ஒரு ஃபெயில் சேஃப் பிளான் தான் ஹேடிஸ். ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட். ஓகேங்களா, இது ஹேடிஸ் யாரு? ஆனால் ஹேடிஸ் தான் இந்த கேமில் வில்லனாக இருக்கான். நமக்கு சோஃபார் வந்து நம்மளை அழிக்க ட்ரை பண்ணுறான், கொல்ல வரான், ஒரு மெஷின் வாய்ஸ் நமக்கு கேட்டுச்சு. ஏன் ஹேடிஸ் அதை பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது நம்ம இனிமேல் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் ஏலாய பர்டிகுலர் டார்கெட் பண்ணுதுன்னு. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. Eleuthia. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein. எப்படி இருக்குன்னா தப்பா ஆமா தப்பா ஆயிடுச்சுன்னா அழிச்சிட்டு போறதுக்கு. Be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Genetic engineering எப்படி உயிரினங்களை திருப்பி கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்க்கணும். The human genome, not alter it. Okay. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species. So உயிரினங்களோட ஜெனடிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸை சேவ் பண்றாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணி. Will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Raleigh Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances. மாத்த மாட்டாங்க, அதோட ஆல்டர் பண்ண மாட்டாங்க, ஜீன்ஸை அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. It is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிட்டு முதல்ல இருந்து பண்ணணும். ஆமா எக்ஸாக்ட்லி, அது வந்து கயா தப்பா பண்ணிடுச்சுன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தானே. அதனால எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிட்டு அது முதல்ல இருந்து பண்ணுன்னு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஹேடிஸ். இவன் என்ன சொல்றான்னா, இந்த இனங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, வேற வேற கலர்ஸ் ஸ்கின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்கின்ஸ் அந்த ஜீன்ஸ்ல வேற வேற ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்கவங்கள எதையுமே நம்ம ஆல்டர் பண்ண போறது கிடையாது. அந்த ஜீன் பிரிண்ட்டை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல கொண்டு போய் அதை திருப்பி உயிர்ப்பிக்கும் போது அதை வந்து எப்படி வந்து இந்த ஜைகோட்ஸையும் இதையும் வச்சு யூஸ் பண்ணி குழந்தைய வந்து கிரியேட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்க வளர்ற வரைக்கும் வந்து எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணும், கிரேடில் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணுங்கிறது தான் இவனுடைய ரோல் அதில். ஸோ இது வந்து உயிரினங்களை எப்படி கொண்டு வருதுன்னு. இன்னொன்று பயோமாஸ்க்கு தனி, நாலேஜஸ்க்கு தனி ஆள் வந்துருச்சு. ஸோ ஹேடிஸ்க்கு தனி ஆள் சொல்லிட்டாங்க அவன் என்ன கிரியேட் பண்ணான்னு. ஸோ ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸ் வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உலகம் அழியறதுக்கு 315 நாள் மீதி இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இது எல்லாத்தையுமே இருக்க ஃபெசிலிட்டியில் எல்லா காசு கீசு எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து உலகத்தில் இருக்க பணக்காரங்கள்ட்ட இருந்து காசெல்லாம் சேர்த்து இதை பில்டு பண்ணும்போது ரோபோட்ஸ் ஆக்சுவலாக உலகத்தை அழிச்சிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சு உடச்சி தள்ளிட்டு இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு ஃபெசிலிட்டியில் இன்னொரு டெக் வச்சு டெக் இல்லை இன்னொரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மனுஷங்க எல்லார் கையிலையும் வெப்பன்ஸை கொடுத்து அந்த ரோபோட் சண்டை போட சொல்கிறாங்க. ஸோ எதுக்காக சண்டை போடுறாங்கன்னா தே ஜஸ்ட் கோயிங் டு பை டைம், அவ்வளோதான். ஸோ எப்படியுமே சாக தான் போகிற, ஆனால் அடுத்து உயிரினம் ஒரு ஃபியூச்சரில் உயிரோடு இருக்கணும், ஒரு உயிரினம்னு ஒன்று இருக்கணும், மனுஷங்கன்னு ஒன்று ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லி குழந்தைங்க பெரியவங்க கையில் எல்லாத்து கையிலையும் துப்பாக்கியும் அதையும் கொடுத்து தே ஆர் மேக்கிங் தெம் ஃபைட் டு சர்வைவ். இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸோடைய ரேஸே வந்து சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ஒரு இதுதான் இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த மிலிட்ரிக்காரன் காட்டினால அந்த ப்ராஜெக்ட், இந்த ஹாரிஸுங்கிறவங்க காட்டினால அந்த ப்ராஜெக்ட், இது வந்து அவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டு சாகணும், அவ்வளோதான் அதோடது. அது வந்து எதுக்குன்னா ஜீரோ டான் பில்டு பண்ணுறதுக்குரிய டைம், அந்த டைமை வந்து தே வில் பை டைம் ஃபார் தெம், அவ்வளோதான்.
ஸோ தட் இஸ் தேர் ஆல்சோ. லவ் ஃப்ரம் பிஜி வாடா ட்ரக்ஸு. ஸ்டோரி சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. நான் என்னதான் சொன்னாலும் கிரேடல் ஃபெசிலிட்டிஸ். Of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Next month நானும் ஷோல்ஸ் வந்துடுவேன். வாடா வாடா. ஒரு வண்டி வாங்கடா பிரவீன். என் வண்டியை முதல்ல ரெடி பண்ணு மேன். நல்ல கான்செப்ட். ஆமாம் ப்ரோ, நல்ல வித்தியாசமாக சூப்பரான கான்செப்ட் ப்ரோ. உலகத்தையே அழிச்சு ரீக்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்ல. எப்படியெல்லாம் ரீக்ரியேட் பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி ப்ரிசர்வ் பண்ணாங்க, எப்படிலாம் ஜெனட்டிக்ஸ் இது பண்ணாங்க. இது ஒரு லைவ் ஆக்ஷன். ஆமாம் ப்ரோ, ஆக்சுவலாக ஆனால் பட்ஜெட் தான் பயங்கரமாக போகும் ப்ரோ. இது ஒர்த்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வந்துடும் ப்ரோ. ஜீரோ டான் கண்டிப்பாக, ஹரைசன் ஜீரோ டான் கண்டிப்பாக வரும். டெர்மினேட்டர் மாதிரி, ஆனால் டெர்மினேட்டர் மாதிரி இருக்குன்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருவாங்க. அதான் பிரச்சனை. இது டெர்மினேட்டருக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது கேமுக்கு. இவன் தான் இவ்வளோ டெக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டோரி இவ்வளோ டீப்பாக எழுதிட்டான். இதை ஜஸ்ட் all they need to do is just to plan it and screenplay and how they link it with the heroine Aloy. Some component that got removed. Us would benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek. As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies. ஆமாம், அந்த உலகம் அழியிறது தானே மெஷின்ஸ்னால, ஏஐ மெஷின்ஸ்னால உலகம் அழியிறது. நமக்கே இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது ப்ரோ. ஏஐ மைட் டேக் ஓவர் அண்ட் இஃப் தே ஸ்டார்ட் ரெப்ளிகேட்டிங் ரைட், அவங்களே மெஷின்ஸாக ரெப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஏஐ நாலேஜ் வச்சு அப்படின்னா, தென் ஹியூமன்ஸ் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் அதுதான் இப்போ நம்ம எது சொன்னாலும் அது ஆன்சர் பண்ணுது. அப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் என்ன யோசிச்சாலும் அது 4 ஸ்டெப் அட்வான்ஸ்டாக அதனால முன்னாடி இயங்க முடியும். பட் ஆல்வேஸ் அவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபெயில் சேஃப் கோட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கணும். ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாத மாதிரி அவங்க வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி எந்த டெக்னாலஜியும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆக்சுவலாக பண்ணிடவே கூடாது. பட் கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்டில் தே வில் டூ. இதெல்லாம் ஹியூமன்ஸே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்படிலாம் போனால் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணும்? இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி, ஆனால் அதுக்கு வந்து இப்போ மெஷின்ஸுக்கு வந்து இந்த ஒரு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் மெஷின்ஸ், ஃபார்மிங் மெஷின்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க அவங்க. அது போய் ப்ரொவைட் பண்ணுது மெஷின்ஸை, அந்த மெஷின்ஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ணுது கால்ட்ரன்ஸ் இதில் காட்டுற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, கால்ட்ரன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுதுன்னா வேறு மிஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த மிஷின்ஸ்லாம் ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்குது. திருப்பி தேர் ரிப்பீட்டிங் அண்ட் தேர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் கில்லிங் ஹியூமன்ஸ் அட் சம் பாயிண்ட். நம்ம சுப்பீரியர் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே, ப்ரிடேட்டர், ஏபெக்ஸ் ப்ரிடேட்டர் மாதிரி. ஸோ அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, மனுஷங்களை கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஆப்வியஸாக அட் சம் பாயிண்ட். அண்ட் இவங்களால திருப்பி போராட முடியாது. எல்லா மெஷின்ஸையும் ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்குரிய கோடுன்னு ஒன்று வச்சுருந்தா ஹியூமன்ஸ் வில் சர்வைவ். அப்படி வந்து இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அண்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் ரெப்ளிகேட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் த வேர்ல்டு. அந்த மாதிரி தான் இதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பட்டன்னு வைரஸ் மாதிரி பரவி தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் ஹியூமன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயே தீருங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுது. இன் தி ஓஜி வே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எஸ், அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ட், அந்த ஏஐ கிரியேட் ஆகி உலகத்தை அழிக்குதுங்கிற பார்ட் வந்து டெர்மினேட்டர் மாதிரி இருக்கு. பட் இந்த உலகம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி ஹியூமன் சர்வே பண்ணாங்க, அது எப்படி ஏலாய் கூட லிங்க் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து கம்ப்ளீட்லி நியூ. ஸோ இவ கயாவை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணா அப்படின்னு காட்டுறாங்க. இப்போ எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுது கயா. No, Gaia, you're not. Gaia is feeling emotions. It's very good. ஏஐக்கு எமோஷன்ஸ் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறானுங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஆடியோ லாக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ஸ்டோரி அன்கவர் ஆகும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean?
All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of அதுக்கு எமோஷன்ஸ் வந்து அது ஒருவேளை மான்ஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா I believe a necessary safeguard. ஒரு சேஃப்கார்ட் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. ஸோ கயாக்கு ஒரு கில் ஸ்விட்ச் கிரியேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. மறுபடி பிகினி சூட். இது பிகினி சூட் இல்லை ப்ரோ. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் கேஷுவல் அவுட்ஃபிட். ஹெச்எம் பிளேஸ் ஒன் ப்ரோ. Brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead in fear and agony. நிறைய பேர் சாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது அப்ப எடுத்தது. What if it was all for nothing? But at least you tried, love. Extinction was inevitable. Thanks to you, at least life will have a future ன்னு நம்புறாங்க. அவ்வளவுதான். எல்லாம் வொர்க் அவுட் ஆகுமாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. நல்லா ஸ்டோரி சூப்பராக. இந்த இடத்துல தான் இதெல்லாம் பார்க்காம போனோம்னா தான் மிஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடம் தான் ப்ரைம் ஸ்டோரியிலே. எலிசபெத்தோட ஆஃபீஸ்க்குள்ள வந்து கயா ட்ரெயின் பண்ணும்போது என்னென்ன எமோஷன்ஸ் ஷி அண்டர்வென்ட் அண்ட் ஆல் தட் இல்லை சூப்பராக. Odyssey has failed. All some terrible news. Odysseyங்கிறது தான் அந்த மக்கள் கையில் துப்பாக்கி கொடுத்து சண்டை போட வச்சதா இல்லை? Odyssey mission has failed. Last night telemetry indicated catastrophic antimatter containment failure as solar system. Zygote seed. It's all were lost. அடப்பாவி. ஓ ஆடிசிங்கிறது அந்த ஜைகோட் அந்த உயிரினங்களை ப்ரிசர்வ் பண்ணுற ஒரு 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 எலிமெண்ட் இருந்துச்சுல்ல, அது வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அந்த எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆடிசிங்கிற மிஷன் லாஸ்ட் நைட் டெலிமெட்ரி இண்டிகேட்டட் கேட்டாஸ்ட்ராஃபிக் ஆன்டிமேட்டர் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஃபெயிலியர். ஓ அந்த ஹியூமன் ஜீனோம்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. Solar system as the drives spun up to depart the solar system. Solar systemக்கு மேலே போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்துருக்கானுங்க. ஓகே ஸோ ப்ரோ அதையும் உலகத்தில் ஸ்டோர் பண்ணல, ராக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணி சோலார் சிஸ்டம் மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்துருந்துருக்காங்க. The drives spun up to depart the solar system. The ship, the crew, its cargo, zygotes, seeds, its alpha build of Apollo எல்லாமே வந்து வானத்தில் தொலைச்சிட்டானுங்க. Zero Dawn is now the only hope for continuation of human species and earthly life. We must succeed. எப்படி அப்போ இப்போ அதாவது இப்போ மற்ற இனங்களுடைய ஜீனோம் பிரிண்ட் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டானுங்கிறாங்க. சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே போயிருச்சு. ஆமாம் போயிருச்சுன்னு தான் போட்டிருக்காங்க. ஆடிசி ஹஸ் ஃபெயில்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. பாவம் பாவம். The Alpha Registry master file. The master file. Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where are
me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? நடுவில் சொன்னா பார்த்தீங்களா, நான் நியாயமாக தான் பிறந்தேன், நீ தான் மெஷின்னால பிறந்த அப்படின்னு சொல்கிறான். ஏன்னா சைலன்ஸ் நார்மலாக ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் உயிர்ப்பித்ததுக்கு அப்புறம் 2 ஹியூமன்ஸ்க்கு நடுவில் பிறந்தவன் தான். ஏலாய் தான் பார்த்தா மெஷின்ஸ் வச்சு பிறந்தது. அது ஏலாய் அதுவும் மனுஷங்கள்லாம் ஆல்ரெடி உயிரோடு இருக்கும்போது தான் குழந்தையா அந்த மெஷின் கிரியேட் பண்ணுது. அது எப்படி என்னன்னு தான் நமக்கு தெரியல. எதனால இவ்வளோ கிரியேட் பண்ணாங்க முக்கியம் தான். ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் உயிர்ப்பிச்சுட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி எதுக்கு ஏலாயோட பர்பஸ் என்ன? ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க, திருப்பி உயிர் வந்துருச்சு, ஆனால் ஸ்டில் மிஷின்ஸும் இருக்குது உலகத்தில், அதுவும் அழியலை. அதுவும் எதனாலும் தெரியல. இன்னும் ஹேடிஸும் இருக்குது. ஹேடிஸ் வில்லனா வேறு இருக்குது, மெஷின்ஸும் இருக்குது. ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு பயந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க, எதை காட்டுவாசிங்க மாதிரி. அப்புறம் ஏலாய் ஒரு குழந்தையா இதுக்கு நடுவில் ஒரு மெஷின்னால பிறக்கிறாளா என்னங்கிறது தெரியல. மெஷின் தான் அவன் சொல்கிறான். ஸோ என்னன்னு பார்க்கலாம். ஐயோ, பின்னாடி காட்டுவாசிங்க இறங்கிட்டானுங்க. இன்னும் ஒருத்தனும் கையில விட்டு What you found is too valuable. You're too valuable. என்னடா காப்பி கேன்சல் ஆயிடுச்சா? ஆல்ஃபா. ஏய், இங்கேருந்து ஆங்கிள் சூப்பராக இருக்கு. அவன் வந்துட்டான் ப்ரோ, நீ பெரிய கொலைகாரன். பாம்பு போட்டான்டா. யாரு ப்ரோ? தெரியல. ஆனா ப்ரோ அந்த மெஷின் ஆக்டிவேட் பண்ண கூட எந்த மெஷின் ஆக்டிவேட் பண்றதா தெரியல. மேபி அது ஒன்று நீங்க சொன்னதான் ஆக்சுவல் ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். பட்டு மனுஷங்கள்லாம் இன்னும் மிஷின்ஸ்க்கு பயந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல, அது என்ன நடக்குது எதனால அப்படிங்கிறது தெரியல. மனுஷங்கள்லாம் திருப்பி அழிஞ்சிடுறாங்க, அப்புறம் உயிர் பிச்சுட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஏழை அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும். பாப்போம். இந்த நாய் வந்துட்டானே ப்ரோ, குறுக்க பாம போட்டான். I have a more suitable death in mind for you, child. Helis. Helis. ஸோ எல்லா உண்மைகளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். போட்டு தொங்க விட்டுருவாங்க. I've always known one thing with professors. Far Cry 3 vibes. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard... மற்ற ஹியூமன்ஸ்க்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை, அது மெஷின் ஆர் லிவிங் திங் இல்லை. அவங்களுக்கு மெஷின்ஸுங்கிறதெல்லாம் ஹியூமன்ஸ்க்கு தெரியுது ப்ரோ. மற்ற டெக்னாலஜி, அந்த பழைய ஹியூமன்ஸ்கிட்ட இருந்த டெக்னாலஜி இவங்கள்ட்ட இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ இவங்கள்ட்ட அவங்களுடைய நாலேஜ், அப்புறம் அவங்க கல்ச்சுரல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. பழைய உலகத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. A doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt. The moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? டெக்னாலஜி பற்றின நாலேஜ் இல்லை. ஆமாம், அது இல்லை. அதுதான் அப்போலோங்கிறதுலேருந்து தான் கற்றுக்கணும். அது அந்த ஹாலோகிராஃபிக் டெக்னாலஜிட்டேருந்து தான் இவங்க கற்றுக்கணும் மனுஷங்க. அது இன்னும் அவங்க கற்றுக்க ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அது ஏன்னா இவங்க இன்னும் காட்டுவாசிங்களாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும், அது எங்கேயோ ஃபெயில் ஆகிருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சாவி தான் ஏலாயா இருக்கலாம். மேபி அது ஒரு பிரிட்ஜ் பண்ணுற கேப்பு தான் ஏலாய், ஒரு ஃபெயில் சேஃப் பிளான் ஏலாயா கூட இருக்கலாம்.
ஸோ என்ன நடந்துச்சு இந்த பிளான், இந்த இவங்க ரெஸ்டோர் பண்ணி உலகத்தை ரெஸ்டோர் பண்ணி ஹியூமனிட்டியை ரெஸ்டோர் பண்ணி லைஃப்பை ரெஸ்டோர் பண்ணி அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் அழிக்கணும்னு இவங்க போட்ட பிளானில் என்ன மாறுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கேமில். இதுக்கப்புறம் மீன்வேல் நடுவில் கேம் பிளே எலிமெண்ட்டுக்காக வில்லன்ட்ட மாட்டிட்டோம். இவன் காஸ்டியூமில் நல்லா தான் இருந்தான், காஸ்டியூம் இல்லாமல் கொடுறோம். See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. Jeez, koturam Game of Thrones மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. It wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. அவன் ஏன் கொலை பண்ணலையே, நான் கொலை பண்ணலையேன்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கான். Troubled my thoughts. நான் கொன்றுக்கணுமே உன்னை குத்தி இருந்துக்குமே அவ்வளோ ஃபீல் பண்றான் bro அவன். Captured you down in that place. அப்பதான் அவன் நிம்மதியா இருந்திருக்கான். That I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. அவனை கொன்றுக்கணும், அவனை கொல்லாம விட்டுருக்கணும். On the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. இதெல்லாம் விதி அப்படினாங்க. Conversely, I was meant to capture you. அப்பயும் உன்னை நான் இப்படி புடிச்சு கொட்டுறமா sacrificial death கொடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நடந்துருக்குங்கற. இதெல்லாம் ஒரு விதி அப்படிங்கறான். As it was meant to be. Predestined. Predestined and preordained. You're a fool. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are a... ஸோ ஹேடிஸோட பர்பஸ் வந்து கயா ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுச்சுன்னா அதை வைப் பண்ணுங்கிறது தானே. மேபி அது அதோடைய பர்பஸை தான் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. ஆனால் கயா தப்பே பண்ணாமல் இது மனுஷங்க எல்லாத்தையும் கொன்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குதோ என்னவோ ஹேடிஸ். I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place. Exactly where it belongs. Serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Destruction of the network. Communication over distances is impossible. இவன் யாரையும் கொல்லாதன்னு சொல்லக்கூட முடியாது. ஏன்னா இவன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவன் நெட்வொர்க்கை கிராஷ் பண்ணிட்டா. கிராஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புல்லட்ட நெக்லஸா வேற போட்டிருக்கான் ப்ரோ. த ஹெல் நைஸ். அத கம்யூனிகேஷன் கிராஷ் பண்ணனால இப்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனும் பண்ண முடியாது அதனால. But an entire tribe.
Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Bro, மற்ற டைலாக்ஸ்லாம் பேச முடியலையா ப்ரோ? என்னோட பகைகளை என்ன கொல்றதை பார்க்கறதுக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. அது எல்லாமே செலக்டிவ் டைலாக்ஸ் தான் போல் இருக்கு. என்னென்ன டைலாக்ஸ் கொடுத்தானுங்க நான் போய் பார்க்குறேன் இருங்க. அவன்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டைலாக்ஸ் கொடுத்தானுங்க. ஆனால் யூஆர் அ ஃபூல் ஒன்று இருக்கு. யூஆர் அ ஃபூல் ஓகே. நாங்கள் தான் ராஷ்டிரபதி. யூஆர் அ தக், யூஆர் அ ஃபூல், யூஆர் அ பப்பட். ஓ ஓகே, அது வந்து ஒரு சாய்ஸு. ராஷ்டிரபதி கேட்டது வந்து இன்னொன்று இருக்கு. ராஷ்டிரபதி கேட்டதை பார்ப்போம். யூ நோ இட் வாஸ் ராங் ட்ரைங் டு போர் மீ டு டெத். இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன். இது அப்புறம் அந்த நோரா கொன்னதை பற்றி சொன்னது பார்க்கலாம். இப்போதான் டைலாக் கொடுத்தானுங்க அன்னெசரின்னு சொன்னதுக்கப்புறம். நீட்லெஸ் ஸ்லாட்டர், தே ஆர் irrelevant, they cast me out. ஓகே, ஆமாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டுச்சு. ஆனால் அது மூணுமே ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம். இப்போ பதிலாக ஒன்று சொல்லலாம் அவன், ஆனால் அதே தான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். தே ஆர் ஸ்லாட்டர், நீட்லெஸ் ஸ்லாட்டர்னு ஒன்று இருந்தாலும் என்னால் ஒன்றும் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பான். தே கேஸ்ட் மீ அவுட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாலும் ஐ டோன்ட் கேர், எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கொல்ல சொன்னதை வந்து என்னால் ரீகால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பான். தே ஆர் irrelevant சொல்லியிருந்தாலும் டசன்ட் மேட்டர், இப்போ ஒன்றால் நிறைய பேர் சாப்பிட போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருப்பான். ஸோ எல்லாமே ஒரே இதுதான். அதே மாதிரி தான் ராஷ்ட் சம்மந்தமாக கேட்டதும் கரெக்டு. இன்னொன்று வந்து அந்த இன்னொன்று என்ன கேட்டாங்க, மூணாவதாக ஒன்று கேட்டானே, ரெண்டாவதாக ஒன்று கேட்டான் ஒரு டைலாகு. ராஷ்ட் பற்றி சொன்னது ராஷ்ட் பற்றி சொன்னதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைலாக் போச்சு. யூஆர் அ ஃபூல், யூஆர் அ ஃபூல், யூஆர் அ க்ளவுனு, அந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகே, 3. ஸோ அவ்வளோதான். பட் எனிவேஸ், எண்ட் ஆஃப் த டே நவ் அவன் வந்து நம்மளை நரபலி கொடுக்க சஞ்சய் தத்து மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டான். லியோ படம் சஞ்சய் தத்து மாதிரி என்ன பண்ணுறான் பாவம். காஸ்டியூம் வேற மாறி இருக்கும் ப்ரோ. Rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day. திடீர்னு காஸ்டியூம் ஏதாவது சம்பவம் பண்ணிருப்பது, அதுதான் பயமா When இருக்கு. it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Mati. Na characters தான இதெல்லாம். Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Rock breaker, yada. Many years ago,
To consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many corruption beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Cool. Soon direct விட்டாங்க bro நம்மள. வெப்பன்ஸ் இல்லாம சண்டை போட முடியாது. ஓகே ஓகே என்னால எதுவுமே வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. The pillar ready to go. I should try luring the behemoth into the pillars. That did it. One more pillar and that platform will come down. And my weapons won't. It's down. விடிஞ்சிருச்சு போய் கரெக்டாக வெப்பன் சரிஞ்சு விழுந்துருப்பேன். அந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் இருந்துச்சு வெப்பன் ஆர்மர் எல்லாமே அதில் தான் இருந்தது. போடு உள்ள போது வெளியே வரும்போது வெப்பனு காஸ்டியூம் எல்லாம் மாத்திட்டு வர பாரு. ஷாக்காக போறாங்க. நானே காஸ்டியூம் சேஞ்சு முரட்டு காஸ்டியூம் சேஞ்ச போட்டோம் ப்ரோ. வாங்குறாரு அதை விட இதுல தாண்டி அதிகமாக அடி விடுவோம். ஃபோக்கஸ் இல்லை அப்பயும் நல்லா இருந்துச்சுல்ல. அப்புறமேட்டு ஷார்ட்ஸ்ல போடலாம். பார்க்கறான் ஹீலிஸ் மேல இருந்து what the hell bro அப்படிங்கறான். ஷாக் ஆயிட்டான். சைலன்ஸ் அங்க கேட்டுட்டு தான் இருப்பாரு எல்லாத்தையும். கரெக்டா சரி சொல்றானா. சண்டைக்கு வாடா. அதான் அவளை கூப்பிட்டா ப்ரோ. நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஒன் கூப்பிட்டா. போடு. யாரு என்ட்ரி நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு? தலைவன் வந்துட்டான் உள்ள. என்ட்ரி சைலன்ஸ் ரியல் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரான்.
ஓடு அங்க வரு. வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ இந்த சீன்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. போடு நம்மளுடைய சைடுல ஒரு கரப்ஷன்ல அவனு கூட்டிட்டு வந்திருக்கான். ப்ரோ வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ இதெல்லாம். அதனால தான் ப்ரோ எனக்கு இந்த கேம் ஃபேவரட். ஞாபகமே இல்லை எனக்கு, இப்பதான் ஞாபகம் வருது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சீன் இருந்தது. வேற லெவல்ல இருந்துச்சு சீக்வன்ஸ். பா அப்பா 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 சில்வா சில்வா வேற லெவல் சீக்வன்ஸ். செம்மஞ்சு. ஓகே சைலன்ஸ் ரியல் டைம்ல வந்துட்டாரு. ஏலா எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரிஞ்சு வந்துட்டாரு. You risked your life. Of course I did. ஏன்னா நீ தான் மீதி இருக்க நாலேஜுக்கு எல்லாம் அதான் அவனுக்கு அதான் முக்கியம். Helis destroyed my focus and the alpha registry with it. ஆல்பா ரெஜிஸ்ட்ரி காப்பி பண்ணா அதையும் அந்த இடத்தையும் உடைச்சிட்டான், அவனுடைய ஃபோக்கஸையும் உடைச்சிட்டான். ஸோ இருந்த இப்போ லேர்ன் பண்ணிட்டு எல்லா சீக்ரெட்டும் அந்த ஃபோக்கஸோடயே போயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் சைலன்ஸ் நான் ஒரு காப்பி போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு. Installing that data to a new focus was trivially easy. Just like that I copy pasted அப்படினு. Daddy sure does love his little big man. அந்த இடத்துல இருந்து பண்ணிருக்கான். Possible to like you silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. இன்னொரு ஃபோக்கஸ்ல ரெடி பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். எதனால பிறந்தேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி எங்க பிறந்த எதனால தெரிஞ்சுட்டு. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes. How did you find me? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. பா கிராபிக்ஸ் வேற லெவல்ல இருக்கே bro. அப்பவே இப்படி தான் இருந்திருக்கா? PC போட்லாம் இப்படி இருந்திருக்கும் போல. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corrupted to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities is focus. எல்லா டெக்னாலஜியும் அவன் மூலமா கத்துக்கிட்டான். The underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. பா சைலன்ஸ் மூஞ்சில இருக்க கிராபிக்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு bro actually. அவனும் இவள மாதிரி ஆமா ஆக்சுவலா. ஆனா இவளுடைய ஃபோக்கஸையும் வந்து ஒட்டி கேட்டுட்டே இருப்பான் ப்ரோ அவன். இவனோட ஃபோக்கஸையும் ஒட்டி கேட்டுட்டு ஹி பேசிக்கலி கற்றுக்கிட்டான். கரப்டர் ஒன்று கொண்டு அதே மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறான். அந்த மாதிரி தான் முன்னெல்லாம் வந்து மனுஷங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டெக்னிக் தான் இதுவும், ஆனால் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த ஹீலிஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணான். ட்ரைட்டர்னு வேற கத்தான. Who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. So Eclipse வந்து வெளியே வந்தவன் தான் வந்து சைலன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Norse sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா ஒரு ஆர்மர் பர்టిక్యులர் ஆர்மர் போட்டு தான் வரணும்ங்கறானா? When you were recovering the Alpha registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. பாரு நல்லவனா பேசுறான். ஏலாய்க்காக தேவையில்லாம கொஞ்சம் ரூடா பேசிட்டேன், சாரி அப்படின்னு சொல்றான். தேவையில்லாம கொஞ்சம் ரூடா பேசிட்டேன்,
உனக்காக ஒரு மிஷினுக்கு பதிலாக ஒரு மனுஷங்க கூட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா சந்தோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். நைஸ். சும்மா எடுத்து வச்சுப்போம். நல்லா இருக்கு. ப்ரொஃபஷ்னலாலாம் நமக்கு எடுக்க வராது. ஜாலியாக எடுக்க முடியும். சும்மா எடுத்து வச்சு ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கோ. நோரா பிரேவ் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து மாட் அப்ளை ஆகும். மற்றதெல்லாம் போட்டால் பிரச்சனை இல்லை. நோரா பிரேவில் தான் நமக்கு மாட் அப்ளை ஆகும். ஸோ அதனால வில்
ஸோ நடுவில் இருக்க சைட் மிஷன்ஸ் தான் வேணும்னா பண்ணலாம். காஸ்ட் பண்ண முடியல. காஸ்டியூமில் போனால் அது வேறு இருக்கா ப்ரோ? கண்டுபிடிச்சு வரான் ப்ரோ. நமக்கு வசனமா ப்ரோ முக்கியம். டிஸ்கைஸை போடுன்றான். Can't go that way. I need to turn back. You cannot enter this location without your... ஐயோ ப்ரோ இருங்க, போட்டு பார்த்துக்கிறேன். போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு. என்ன ப்ரோ இந்த முக்குது இந்த சீன் மாற்றினதுக்கு? கேமரா முக்கிட்டு இருக்கா இல்லை ஜென்ரலாக இதுவே முக்கிட்டு இருக்கா? ஓபிஎஸ்ஸே இருங்க, காஸ்டியூமை போட்டு பார்க்குறேன். எங்கே ப்ரோ இருக்கு காஸ்டியூம்? அவுட்ஃபிட், ஷேடோ, ஸ்டார்பார் லைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓ அது போட்டால் ட்ரெஸ் ஒன்றும் ஆகலை ப்ரோ. அதை போட்டுட்டு உள்ளே போய்க்கலாம் போல் இருக்கு. சரி அப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தான் உள்ளே போகணும் போல் இருக்கு. இப்படி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு. வேணாம் என்றால் நம்ம நம்மளுடைய இன்வென்ட்ரியில் அவுட்ஃபிட்டில் நோரா பிரேவ் போட்டு இன்வென்ட்ரி அவுட்ஃபிட் நோரா பிரேவ். இதுக்குள்ளே இந்த ஊரில் இருந்தோம்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருந்தா தான் முடியுமாம்மா. இது அந்த ஊரில் இல்லைன்னா நீங்கள் நோரா பிரேவ் போட்டுக்கலாம். அது இந்த காஸ்டியூம் மாறிடும். சரி இப்போதைக்கு வேறு வழி இல்லை. போட்டுள்ளவும் என்ன ப்ரோ ஜாலியாக ஆகிட்டு இருந்தால் திடீர்னு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ட்ரெஸ் எல்லாம் போட சொல்கிறாங்க. The food is from Dowager Queen Nasadi, little ones. Her Highness knows times are hard and helps when she can. Bring some home for your families, if you have one. I've heard whispers about you. Rides machines, some even say you have a conscience. Who are you? My name is Vanessa. For now, all you need to know is that I'm a whisper. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so I've done some digging, and I think he's headed for the green climb. He could use some help. Stop being evasive. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible. Charming, bro. So I'll tell you a secret. I have friends in Meridian. Uthid might be of use to them. How do you know Uthid? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone. The idea that he would try to kill Edaman is ridiculous. He must have found... Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man. What makes you think he's on the green climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those... My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can. What about me? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the green climb. Good luck. இந்த சிட்டியை தாண்டி ஒரு நிமிடம் நான் வேறு ட்ரெஸ் போட்டு இருக்க மாட்டேன் மாமா.
Never know when I might need these. Mad Max னு ஒரு கேம் நல்லா இருக்கும்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. நான் அந்த கேம் ஆடணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு அப்புறம் GTA 3 விளையாடலாமான்னு கூட மைண்ட் சொல்லுது. Moves like water. GTA 3 விளையாடுமா லிபர்ட்டி சிட்டி? ஓ இன்னும் இந்த இடத்துல நிறைய ராக் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கு. What the hell? Get it while I can. ஆமா GTA 3 ஸ்டோரி சூப்பரா இருக்கும். அதான் விளையாடலாமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன். கண்ட்ரோல் சப்போர்ட் வேற ஆச்சு. ரீமாஸ்டர் தான் ஆடுவேன். Just like Vanasha said. Let's see if Uthid came through here. These tracks lead up that rise. Must be the green climb. So it's basically side mission now. The tracks stop here. Time to climb. எனக்கு இந்த மாதிரி பார்க் போறது தான் பிடிக்கும் ரொம்ப. பாப்போம். ஆனால் அடுத்து இந்த கேம் முடிச்சுட்டா உடனே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அது முடிச்சு தான் அடுத்த கேம். ஜீரோ டான் முடிச்சு ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் தான் ஜீரோ டான் இப்போ ஃபுல் இதில் ஆடிட்டே இருக்கேன். இப்போ புஷ் பண்ணி. Made it. Where did you go, Uthid? Food scraps. I'll bet Uthid stopped to see if he was being followed. He must have kept going. I've got to catch up. Hey. A dead machine. Uthid's been hunting. நான் உத்திட்டுக்கு பயங்கரமா பில்டப் கொடுக்குறாங்களப்பா. Everything useful has been stripped. எனக்கு ஒர்க் எல்லாம் ஆகுது ப்ரோ. 70 FPS வருது. நான் அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிட்டு அதை இது பண்ணிட்டு தான் time to get some glimtox. கரெக்டா நெஞ்சில போட்டா ஒன் ஷாட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா நெஞ்சில போட்டா ஒன் ஷாட். நெஞ்சில உள்ள எனக்கு இன்னும் சாகலையா ப்ரோ? All right, back to Uthid. ஸ்டார்ம் பேர்ட் தான் இன்னும் பார்க்கல. Uthid took down a Ravager. Not an easy kill, but worth it for the parts. Dead Watchers. More scrap for Uthid's stockpile. Hey, angle to angle costume அப்பப்ப மாறுது. The next one doesn't என்னடா miss. இப்படி அம்புடுற? Uthid?
You're young for a bounty hunter. Or am I old for a soldier? I'm not here for the price on your head, Uthid. I believe you're innocent. Innocent? Come on, then. If this is a trick, it's a good one. You've earned your kill. நான் ஏலாய்க்கு இப்படி ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியவே இல்லை ப்ரோ இந்த கேம் ஆடும்போது. No tricks. Just talk. All right. Speak. I want to know what happened at Sunfall. What really happened. All right. For weeks, each dawn in the tent city came with a new death. Always in their sleep, no struggle. The old, the infirm, sometimes the young. Those who couldn't fight for the cause. I should have realized then it was a culling. Who would do such a thing? Night or வயசானவங்கலாம் கொண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. But it was only a man. And a silent poison. It took time to catch him, but we did. We brought him before Bahavas for the sun's judgment. The High Priest Bahavas? He's the one who put the bounty on you. Yes. He thanked me for my diligence, then had his guards release the villain. You see? It was he who ordered the culling. Then they turned on us. Should have died with my men, so their loyalty meant something. 20 years I gave to the sun. For what? Malice and murder? Graphics super bro. Sacrifice? True sacrifice? The kind priests and rulers know nothing of? It's all a fat joke. If it's honor you seek, the Sun Karjas seem trustworthy. A little stuck up, maybe, but Those Karja once raided your Nora lands. Raided every land we could reach. It was the sun's will. இப்போதான் Sun King புது Sun King நல்லவனாயிட்டானே. Shadow Karja ஒன்னு Sun Karja ஒன்னு ரெண்டு தான். Shadowலாம் I don't care what you did. I can't absolve you. But the Karja are changing their ways. Perhaps. I can believe you're a good man. But why go with the Shadow Karja in the first place? Why? Because of Itaman, of course. He was the one true Sun King. Itaman's just a child. Yes, an untainted vessel. I believed he was pure, but they used him. Used our faith. I can see that now. No shadows under a noonday sun. Bahavas didn't need to disgrace my name. I did it myself, serving a rotten throne. I met someone who wants to get you out of this. A woman named Vanasha. What are you? You look like a hunter. You give orders like a soldier who's been out. Mercenaries. Think they'll all line up to tell me I'm innocent? Should have stayed on the plains, Karja! The mountains belong to us! Keycook's killers! When we're done with you, you won't even leave an echo! You didn't make it hard to be followed. Almost as if you wanted to go out in a showdown. Not much gets by you. Help me, fools! Move in! We'll send the rest as soon as they arrive. நல்லா ஓடுறேமே நீ. அச்சா. Keep up the attack. We still got another squad on the way. போட்டான் பாரு டாஜ். வேற லெவல்ல டாஜ் பண்றானே ப்ரோ. இல்ல ஏன் அம்பல ஒரு மாதிரி எங்க போயிட்டு. பானா நாங்க பாத்தீங்களா? Regroup, Lords! Regroup! Oh, you! Take the fight. Yes, bro. You just shocked me. That won't be the last. Bro, காதுல அடிச்சான் bro வந்து. I've stashed supplies up above. Grenade ஆமா bro இருந்துச்சு. Grenade இல்ல இது இருந்துச்சு. ஏய் சாரி டேனியலா. வெல்கம். இப்பதான் பார்த்தேன் உங்க கமெண்ட். வெல்கம். ஹலோ. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் வந்திருக்கீங்க. வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? முன்ன சின்ன பாப்பாவா இருந்தீங்க. இப்போ வளர்ந்தே இருப்பீங்க டேனியலா.
லாங் டைம் நோ சி. என்ன பண்றீங்க லைஃப்ல இப்ப? வாட்ஸ்அப் இந்நேரம் முடிச்சிருக்கீங்க. நாங்கெல்லாம் ஏதோ ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சும்மா சில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க என்ன பண்றீங்க நேரம்? கோல் பூஸ்ட். மோசம் மோசம். 12th போர்டு இப்பதான் முடிஞ்சா. சூப்பர் 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 நைஸ். எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்க? படிச்சிட்டு இருந்தேன். நைஸ் நைஸ் நைஸ். நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ். ஹோப் எவ்ரிதிங் இஸ் குட். நைஸ் டா நைஸ் நைஸ் நைஸ். சேனல் ஓப்பன் பண்ணி சேனல் ஆக்சுவலாக இன்னொரு லைவ் ஃபுல் லைவ் வந்துட்டு இருக்கும். இது ஷார்ட் ஃபார்மேட்டில் வரும் இந்த லைவ். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது அதுவும் கூட நீங்கள் வந்தீங்கனாலும் நோ இஷ்யூஸ். A robust என்னடா கிளாப் பண்றான்? ஸ்லோ கிளாப் பண்றான். All right. We brought the priest out here, so let's put on a show for him. Oh, priest வந்துட்டானா? Arin, Rain, all good, all good. Glad that you know their names. This will be difficult. I think you rallied to a lost cause. I don't intend to die today, Uthid. I did. But you're starting to change my mind. Time to kill them all. Besides it. Ready to die? Tough song. Look out! To your left! But my marbles thrive on adversity. Step it up, boys! We're shield mates. I can't let you fall. Girl, she's armed. Vada வந்துலாம்டாடா. Oh. That was so funny. The way that guy died. Try kill another person. What the hell, bro? Nice. How old are they? 15 months da. Justice! If any remains. They're 15 months old now. இங்க இவன் வேற ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் உட்கார்ந்து சுட்டுட்டு இருக்கான். That's the last of the marvels. Bahavas thought he had enough fodder to keep him safe. Now there's hope for justice. Will you come with me? ஏத்திவிடு. ஓகேம்மா குட் நைட் டேக் கேர். போய் பாப்போம் வாங்க அடிக்கடி லைவ் வாங்க வந்து பேசிட்டு போங்க. நைஸ் சீயிங் யூ ஆஃப்டர் so long. டேக் கேர். I'd have to leave something else behind. சைட் மிஷனுக்கு ஒரு ஏரியாவே நல்லா அழகா கொடுத்துருக்கானுங்க. நீங்களும் டேக் கேர். எஸ் வாங்க. I had to come here myself to end your suffering, Uthid, and mine. The Outlanders led us here
And now that they are dead, their price is most affordable. But enough with needles. It's time for blades. Remove them from the sun's sight. After, scalp the savage. You said you would blow up the sun. Stay on the move. Make it hurt as the shadow falls upon them. அவனுக்கு அடியே விழுவ மாட்டேங்குது. ஏய் என்னடா இது? Kill the traitor. Kill Nora. Up to the perch. Sneaky attack. இவன் இங்கே இருக்கான். இவன்ட்டையும் பேசினா அவன்ட்டையும் பேசணுமா? அவனுக்கு எதுக்குடா மரியாதை கொடுத்து பேசி மேல ஏர் பஹாவாஸ் பிளேட் அன்லீஷ் த பிளேட்ஸ்னா என்ன நடக்குது எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஏதோ பக்கா என்னன்னு தெரியல. அடிக்கிறேன் 20 டேமேஜா விழுவுது. நான் ஏறி வர வரைக்கும் ப்ரீஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கானா ஜாலியா? போய் பட்டெக்ஸ்ல ஒரு மிதி வச்சு ஓட மாட்டானா? This stream view is terrible. It's okay, Ayush. I don't care about the number of views I get, man. I'm tired of this, Bahavas. Just chilling, and I'm just live. That's all. Cheap scented oils. I don't suppose you kill yourself. I had to. Oh, you mean like the frame? I'm also live the full screen as well, so you can maybe if you are interested, you can just click Ayush on the channel and you can maybe come to the full form live. I usually stream in both the ways. Ayush, maybe you can join the other one. You can just click on the channel, come to the live section, and you will see the other live also going live now. I had to prune the weak, or all the Karja and Shadow are doomed. This solves nothing. But may the sun find some worth among your drying bones. Bye, priest. That guy was waiting for his death, though. கொன்னுட்ட அப்படின்னு Aloy be like, what? Okay. That was quite a fireworks show. Manasha, Tamil padam police mari late ah vara. I was busy. What do you think happened to Yan Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for a wanted man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. Remember Edaman and Nasadi, the Child King and his mother guarded like hostages at Sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And? Kidnapping the Sun King of the Shadow Karja is no small task. It's not kidnapping. They want to go to Meridian, to safety. How do you know that? I've been posing as Nasadi's handmaiden. She's scared. For herself, of course, but mostly for Edaman. What's going to happen? Don't worry. You gave him a second life, and I'll put it to good use. Hopefully he can help Avad finish the Shadow Karja with as little bloodshed as possible. What's going to happen at Sunfall now that Bahavas... Oh, it will be glorious. The priests will panic. There'll be infighting, skullduggery, and backstabbing as they wrangle for... Best of all, they'll be distracted. Bahavas... Your life brought misery, but your death is a flower that blooms in abundance. What do you need to get Nasadi and Edaman out of... With Bahavas dead, Sunfall is... I don't remember I did this at all, but I platinumed this game, so probably I did this. To the Sundom. Platinum this game in PS4, the only platinum I have. I hired his 100% வந்து Spider-Man பண்ணேன் PC ல.
is wait for me. PS ல இருக்க ஒரே platinum If trophy this தான். Wadif has already cleared the area, why do you need me? Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need... I'll try not to... The Nora said you would help me. Are we bound for Meridian? Only if you want to go, my dear. What choice do I have? None at all. I was just being polite. Yeah, ma. Yeah, rabbit. Fox. Raccoon. Can't carry more. You're three-toe Wadiv, right? Vanasha. I got hornswoggled, that's what. Vanasha batted her lashes, wiggled her hip. Clear a path for the royals, she said. Sneak past the garrison and skewer if little did we know there was a damned monstrosity lurking underground. When will I learn that? Why do you think Vanasha... My crew came to Sunfall because we heard the bounties were fat. She offered us the fattest one of all. It's my own damned fault for taking the bait. Should have known I'd end up with a rupture. So Vanasha needed safe passage for Nasadi and Idaman, but She made it sound so sweet and easy. Find the best path to the lake, make sure it's safe. What? Good turns out, a lot. Like bloody murder in the grinding jaws of a... something attacked you from underground. Oh, you picked that up, did you? I wondered why the Shadow Kaja didn't pay attention to the pass. Well, they don't need to. A rocket tunnels in the dirt. I guess I need to kill the rock breaker. Blasts rocks from its stinking face. I barely escaped. My comrades weren't so lucky. Vanasha will be here soon with Nasadi and Idaman. Nasadi and the குட்டி பையனையும் குட்டி கிங்கையும் before they arrive. அவங்க அம்மாவையும் கூட்டி வருவோம். அதுக்குள்ள இவ காப்பாத்தி வழி ரெடி பண்ணனும். Well, we didn't last long against it, but it has armor everywhere, a little less at the rear. And when it goes underground, it will lose track of you if you're quiet. You might even be able to keep it from going under altogether if you hit its big crooked arms hard enough. That's all I can offer, friend. I promise to look solemn at your funeral before I hit the bar. You guys funny. Come on then. Okay. Weakness. Weakness on the tier. Precision arrow has 240 tier. That's 226 and damages. Hard point போகுது நினைக்கிறேன் அடிக்க. அதான் இந்த மிஷின் இது இல்லை ப்ரோ, அவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த மிஷின் ஒன்று இருக்குது, அதை தாண்டிலாம் யாரும் பொழைக்கலாம் முடியாது அப்படின்னு. அப்போ இவர் சொன்னால் நான் போய் கொள்கிறேன் அப்படின்னா, சரி நான் போய் எப்படி பாரில் போய் சரக்கடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீ செத்துருவோம், உன் ஃபியூனரலில் சந்திப்போம் அப்படிங்கிறான் ப்ரோ. போய் அதை அடி பொழக்க போகிறேன் நான். வீக்னஸ் என்னது? ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வீக்னஸ் இருக்கா? என்ன சிம்பிள் ப்ரோ இது? ஷாக்கா? ஷாக்கு ஃப்ராஸ்ட் வீக்னஸ் போல அதுக்கு. இங்கேருந்து விட்டு அடிப்போம். நம்ம லாங்கெட்டை போட்டு குழந்துட்டு தப்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. இங்கேதான் அடி விழுந்துருக்கு. டேமேஜ் ஃபைல் கொடுத்துருக்கு. $43 டியர் இருக்கு, 43 டேமேஜ் இருக்கு, 42 டேமேஜ். ஓகே, பெட்டர் தான் வச்சிருக்கு. போய் வாயை பிறந்து பார்ப்போம். ஓ எப்படி கொண்டு அப்படின்னா நீ நூபுடா, நான் ஏன்டா சாகணும் அப்படின்னு யூனரல்னா சொன்னியாடா. வாயை பொழந்து கேளு, கொண்டுட்டேன். By the radiant sun, I can't believe it. I thought that evil rock jewel would grind you up. After that miracle, all we can do is wait. Vanasha will be here soon, along with a boat that'll take the royals across the lake. Okay, அந்த பையன் குட்டிக்கு இங்க காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வர போறா ப்ரோ. இல்ல ஞாபகமே எனக்கு. பா வனாசா 6 பேக் வச்சிருக்கா ப்ரோ. ஏய் குட்டி கிங். Ah, little huntress. Glad you accepted my invitation to play bodyguard. Where are your men, Huadiv? It looks like something chewed you up and spat you out. That's pretty much exactly what happened. The way is clear. Can we go? I like how you always cut to the chase. In this case, literally. It won't be long before you're followed. Don't be afraid. Manasha 6 pack tha master. Excellent protection. So ingela kaapaathi kootitu ponuma ipa. Moda kachina illa mission e varuma andirla. Oh dear, here come the Shadow Carter, and they're very angry with me. I'll hold them off. Very noble of you, but when I start a fuss, I like to finish it. Not that your assistant isn't welcome. Huadiv, get Itaman and his mother to the shore. Carefully. So it comes to this. I must say, after 2 years under the heel of these zealots, I'm ready to extract a little blood. Some traps would be nice. Shooting too far. Not alone. Nothing there.
bastards. Get ready. Saw me. Here we go. Right at her. All dead. Off you go. I don't want to jinx it, but we might be in the clear. A bit late, aren't we, gentlemen? Sorry, ma'am. The boat's waiting. Damn, What the hell? I spoke too soon. This one's mine. Get to the boat. You know, this time I think I might be out of my league. If anything happens to her, I will be very cross. We're not going anywhere. What the hell? Corrupted Thunder Java. Bro, it's a corrupted effing Thunder Jaw, bro. Weakness is damage. Okay. Gonna blast. அவனை போடணும் ப்ரோ. அதான் பெஸ்ட்டு. டிஸ்க் லான்ச்சர் இருக்கும். டிஸ்க் லான்ச்சர் எடுத்து அடிக்கணும். கமான் தண்டர்டா. டைம் டு ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ப்ரோ. யுவர் வெப்பன் அகெயின்ஸ்ட் யூ. Going. The boat is waiting for you. இன்னும் மேல நிறைய பேர் வராங்க. எப்படி ப்ரோ வேற டிஃபிகல்ட்டியாக தான் வச்சு செஞ்சுருக்கோம். அரை மணி நேரம் அடிக்கணும் ப்ரோ வெரி ஹார்டில். Not exactly a royal barge, is it? Oh well, defectors can't be choosers. Let's get aboard, shall we? பெரிய சைடு மிஷனா இருக்குல்ல. அப்புறம் எதுக்கு அந்த மிஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எதாவது ப்ராக்ரஸ் பண்ணணுன்னா பே பண்ணிவிட்டு சைட் மிஷன் பண்ணணுன்னா பே பண்ணிவிட்டுனானுங்க. மேபி அந்த ஊருக்குள்ளே காஸ்டியூம் இல்லாமல் போக முடியாது, அதனாலயா இருக்குமோ. You've done a good thing. Maybe even ended a war. Maybe, but my war just keeps going. அதான் இருக்குமா எது ஸ்பாங்கா? அந்த காஸ்டியூம் சொல்றீங்களா? காஸ்டியூம் சேஞ்ச்னால ஓகே. மேபி ஏதாச்சும் சில மிஷன்ஸ் கட் ஆஃப் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி. பிஜிஎம்லாம் பலமாக இருக்கு. இவங்க தப்பிச்சு போட்டு போடு. நாட் தட்டா அவள் வேற இவன் கிளவனை டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏழா ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை போட்டு கரை சேர்ந்துட்டாங்களா வேற ஊருக்கு வந்து? ஞாபகமே இல்லை ப்ரோ இப்படிலாம் ஒரு மிஷன் பண்ண மாதிரி. ஆனால் இது மஸ்ட் டூவாக இருந்துச்சான்னு தெரியல பிளாட்டினம் ட்ரோஃபிக்கு.
அந்த மாதிரி தான் ஞாபகம். பிஜிஎம் சூப்பரா இருக்குல்ல? Edaman, my brother. What? Welcome home. You have nothing to fear. You are now under the protection of the Sundom. Oh, Sun Karja. Protection. King As is your mother, Meridian or King. she will not be harmed. You have my word. Law of the Sun. Jurassic You must be Park. Aloy of the Nora. After everything I've heard about you, I'm not surprised to see your hand in this. You have my thanks. May you walk in the light. Appalling. I spent 2 years in the Forbidden West setting this up, and the redhead gets all the credit? I'm still getting paid, right? You'll be lucky if I let you live. I couldn't have done this without you. When we meet again, I'll give you a proper thanks. I promise. ஏதோ ஒரு டைம் எல்லாரும் 6 பேக்ஸ் தானே. ஏதோ ஒரு டைம்ல இங்கே சூரியன் தப்பா சன்செட் ஆயிட்டு இருந்த மாதிரி. சன்செட் இருந்துச்சா? பின்னாடி பாருங்களேன், ஸ்டார்ஸ் அந்த உலகம் சுத்துறது கூட கரெக்டாக பண்ணுது. சன் இல்லை போல. இப்போ எங்கே கூட்டு வந்து விட்டானுங்க? அதே ஊருக்கே தான் திருப்பி வந்திருக்கானுங்களா? அது எந்த ஊர்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருந்தது இந்த ஊர். இந்த இடமா? இங்கே இந்த ஊர்ல இருந்து திருப்பி மெரிடியனுக்கே வந்துட்டோமா? ஆல் மதருக்கு போகிறது தான் ஆக்சுவலாக அடுத்த மெயின் மிஷன். I barely turn a profit But in the best of times, especially since I usually hand out what I can. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ப்ராபபிலி இதோட முடிச்சுக்கலாம். Would you care for some fruit? Better enjoy it before. Has someone been stealing from you? Yes, almost every night. Have you found... Just... Why haven't the guards... The gods blame the wildlife. Is there anyone you... I've known most people here பழத்தெல்லாம் since... காப்பாத்திட்டு சொல்றாங்க. I know... Really? Thank you. You could stop... I'll see what I can find. இத்தனை சைட் மிஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலாக நிறைய இருக்கு. அதான் எதுவுமே பண்ணல. பட் எனிவேஸ் பையன் வேறு எந்திரிச்சான்னு நினைக்கிறேன். So we'll have to go to All Mother's Heart to find more. But anyway, thank you so much for watching the live. மறுபடி அடுத்த லைவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே. Until next time. Bye. Peace. Tata, bye. See you. I've got all the best goods. Don't forget to stock up.